Mukaru TV. Designing is not just a matter of having some work done. It's about creativity, passion, visualizing, and knowing what a customer needs. That's exactly what we give you right here at Mukaru Signs. We have designers who design your work to your satisfaction, be it banners, roll-ups, stickers, billboards, and many more. Visit us at our NG Plaza, 2nd floor, room 15 and 16. You can as well call us on 0721258803. Mukaru Signs Shop. We are what you want. We are what you need. John Paul Land Consultancy. Professional guidance you can trust for all your land matters. Buying or selling land is a major decision. We provide transparent and reliable services to protect your investment at every step, including land verification such as official land searches and ownership verification, documentation and titles, that is, title deed processing, land transfers, and succession matters. Survey services including subdivision and confirmation of survey plans. You can contact us on 0707-513-010 or visit our offices at Keno Office behind Quiver, Kwameja Building, room number 3, or visit Nairobi branch, RMG Plaza, 2nd floor, room number S16. Ask for Mr. Mukaru and you will be guided. Before making any commitment involving land, talk to John Paul Land Consultancy. Ulera Mukaru TV. Ndalo muthikiriria witu muthe wa Mukaru TV guko ni kwa Mukaru Size. Mukaru Size ni kambuni iria guthondekagira indo. Iguthondekagira indo yendete. Guko ni kuo tuikaraga, andu akwa tuikaraga twendanite muno. Tukoragwo twi kindu kimwe. Na indi marugamagirira ni honde mwiraga ati mukage. Tukamurutira wira mwega, mukarutirwo ni andu makenete wira, andu matari siasa, andu matari ngucanio. Andu matari uhoro wa gutinda makiaria maundu matiganite, twaragia uhoro wa biacara na tuikaga guku maundu mothe wendo utongoretie. Tamenya we niwe mucerere ako nduri na mbeca cia kibao kia wira ukatwaranirie tondu guku kibao kia wira wenda billboard ni tuthondekaga, wenda bana ni magana maya matatu no matume utoke kuma guthoka na mbere. Wira rugama wa siasa utari rona Mukaru Size rore rakinya haria hagiriire tondu ni ri mundu uria wa ma thiini wa industry ndutite wira uyu miaka 31 na ngoragwo ndi sawa ndi muthuri unyitaga muthigi na nyitaga kirikaniro woka na kirikaniro tuciraga na kirikaniro woka na muthigi tuciraga na muthigi na woka na biacara ni turutaga wira na biacara tondu andu othe thiini wa Mukaru Size ni maiganagira. Uria wina mabeca maingi oka kwa Mukaru Size ni iganagira. Ora wina mabeca toni oka kwa Mukaru Size tamenya ni iganagira. Na ithuothe tuticaguraga. We woka na mbeca nyingi matukaga tukaiguana wega muno. We woka na tubeca tonini na tukaga tugateithania wega muno. Tamenya Mukaru Size ni kambuni iria ndigaru ya gukorwo ati hindi ciothe twaragia maundu ma kwenda andu aria angi magie biacara ciao cikiambatira cikara ikiambararaga igaikara gikoragwo ati nicio iratuma maundu mothe magirire ati hindi riothe turakorwo tugicemania guku turaria cia biacara uria yaku igukira rimwe ni tuikaraga thi tukorania atiriri wira wakwa ungiukirira atia nitutaithanagia tukirana hagirwo gwika no tondu mwena wa biacara bado no ndeithagiriria mundu tondu thiini wa ku advertise ni utakwira mundu kiri utigitie ni giki marangi maria mendagia muno ni ukaga ngagutariria tondu horo wa business ndi mithomete wega ndina degree ya business njega muno na ni wega muno guka nigetha wone wira uria ndiraruta na uria ndirakwira nyenda gukwira undu kuona ati uguo ndirakwira niguo njikaga ni ndirie andu aria maragia mategwika ni ndigeria horo wa biacara ni biacara ndutaga na ngeria horo wa kurutira andu wira nduteiria andu wira magakoragwo mari aira bururi wothe na nikio nditiaga ngauga ati Mukaru Size ni kambuni iria iho itigaririire thiini wa industry ni undu wa kwaria ma na gukoragwo tuli andu transparent na gukoragwo ati twakwira ni tura deliver free
to deliver free na twakwira ni magana matatu gwito gutire broker na gutikoragwo no goro wa mundu gutinda agitwarithia ũguo ati njira cia shortcut ithuĩ tũrĩ andũ a quality na nikio twihingũragĩra tukagia nginya na Mukaru TV tukagia na Mukaru Size brand name itũ tukamirũgamĩrĩra ona rĩu no ndĩmĩrũgamĩrĩire na ndĩgũthũkaga. Imagine twerekeire hĩndĩ ya siasa we ndũrathondeka kalenda ndũgĩthondeke kalenda ndoke thĩinĩ wa Mukaru Size tuthondeke kalenda tuthondeke brochures tuthondeke business cards tuthondeke t-shirts tuthondeke reflective jackets tuthondeke stickers cia brandi ngari tuthondeke mabanners makwa barabara ukiumĩra ũguo ũkĩhuhwo biringi ya ABC ũkorwo wĩ mbere taiteke na hĩndĩ ciothe twĩkaga maũndũ wenda ũtongoretie kũrĩa Thika twĩ nyũmba ĩtagwo Teithia House kwa Nkrumah Street ĩkoragwo ĩ first floor room 33 gũkũ Nairobi tũkoragwo handũ hetagwo Ronald Ngara Avenue he nyũmba thaka mũno ĩtagwo RNG Plaza tũkoragwo haha ngoroba ya kerĩ namba 15 na 16 mũtigiũke namba cia thimũ cia wĩra-inĩ ĩrĩa ũngĩtaipa thaa ici ũikie kanyamũ nayo oro rĩu nĩ namba 2 0721 344 261 0721 444 261 ĩyo ĩngĩ 0721 258 803 0721 258 803 ukai murehe wira turutaga wira wendo utongoretie. Urerorera Mukaru TV. Designing is not just a matter of having some work done. It's about creativity, passion, visualizing, and knowing what a customer needs. That's exactly what we give you right here at Mukaru Signs. We have designers who design your work to your satisfaction, be it banners, roll-ups, stickers, billboards, and many more. Visit us at our NG Plaza, 2nd floor, room 15 and 16. You can as well call us on 0721258803. Mukaru Signs Shop. We are what you want. We are what you need. John Paul Land Consultancy. Professional guidance you can trust for all your land matters. Buying or selling land is a major decision. We provide transparent and reliable services to protect your investment at every step, including land verification such as official land searches and ownership verification, documentation and titles, that is, title deed processing, land transfers and succession matters, survey services including subdivision and confirmation of survey plans. You can contact us on 0707 513 010 or visit our offices at Keno Office behind Quiver, Kwameja Building, room number 3, or visit Nairobi branch, RMG Plaza, 2nd floor, room number S16. Ask for Mr. Mukaru and you will be guided. Before making any commitment involving land, talk to John Paul Land Consultancy. Urerorera Mukaru TV. Ngatho muthikiriria witu umuthi wa Mukaru TV. Urerorera Mukaru TV.
aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua na serikali vipande na kumshtumu Rais William Ruto kwa kumsaliti mwananchi wa kawaida. Rigathi Gachagua amewasha moto mpya wa kisiasa akidai kuwa Rais William Ruto amevunja imani kubwa ya waliowekewa na mamilioni ya Wakenya walipowachagua madarakani. Akizungumza alipokuwa akijihusisha na wakazi wa huko Narok East, Gachagua alieleza wazi kuwa utawala wa Kenya Kwanza umefeli pakubwa katika kutekeleza ahadi zake na badala yake umeleta maumivu makubwa ya kiuchumi na dhiki kwa wananchi. Gachagua aliongeza kuwa safari ya kuwaondoa viongozi waliopo mamlakani imeingia katika awamu mpya, akisema kuwa wananchi wamechoshwa na hali ngumu ya maisha, ufisadi na kile alichokiita matumizi mabaya ya vyombo vya dola. Tupate taarifa zaidi. Please be seated. Thank you very much. Today is a day 4 years ago, on 9th of August 2022, Kenyans went to the polls and elected William Ruto and I to lead this country. And at the request of the people of Kenya, they have asked me to give an accountability statement and performance of audit of William Ruto 4 years into the presidency, and that is what I intend to do. There has been attempts by the National Intelligence Service, by William Ruto's handlers, to get to know the contents of my address before I do it, and they have been unsuccessful. And I did the statement myself, and Mama Boys typed it for me. So, William Ruto and your people, unless you can get through to Mama Boys, you cannot get to know the content of what I need to say. But what I'll say is informed by input from leaders, from the people of Kenya, and you will hear it for the first time. Fellow Kenyans, 4 years ago, the people of Kenya made a defining choice. On 9th August 2022, millions of Kenyans voted for a new administration on the strength of a bold vision known as a plan, formally presented as a bottom-up economic transformation agenda, better, for 2022 to 2027. In the spirit of Article 1 of the Constitution of Kenya, the plan was a product of 47 economic charters, input from religious forums, professional associations, and other stakeholders. The plan embodied the covenant between Kenya Kwanza and the people of Kenya collectively. It was a vision that promised to transform our economy, uplift ordinary Kenyans, and restore hope to our nation. 4 years later, today, Mr. William Ruto has betrayed the trust bestowed on him by the people of Kenya, betrayed the fruits and the foundation of our nation that have been built by previous administrations under the various development blueprints such as Vision 2030. He has eroded the democratic gains of multipartyism and swallowed political parties and the then opposition. As he once wondered as deputy president, who is government and who is opposition? He then said it was a mongrel of a government. Today, we have a mongrel of a government. Today, as I issue an accountability statement and performance audit of Mr. William Ruto's administration in the last 4 years, it is not about personalities.
It is about evaluating promises with performance, commitments with delivery, and expectations with outcomes. Patriotic Kenyans, our constitution recognizes the presidency as an embodiment of national unity, deriving its authority and legitimacy directly from the sovereign power of the people. For this reason, the performance of any administration. Habari njema kwa mamilioni ya wakulima nchini, huku sekta ya kilimo ikipokea msukumo mkubwa kufuatia uzinduzi wa shirikiano mpya ya kimkakati unaolenga kusambaza na kupanua wigo wa mashine za kisasa za kilimo. Hatua hii inatajwa kuwa ukombozi mkubwa kwa wakulima wadogo na wakubwa wanaotaka kuachana na kilimo cha jembe la mkono na kukumbatia teknolojia ili kuongeza mazao. Katika jitihada za kuinua uzalishaji wa chakula na kupunguza gharama za uzalishaji kwa wakulima, serikali kwa ushirikiano na wadau wa kibinafsi imetangaza mpango kabambe wa kuongeza upatikanaji wa zana za kisasa za kilimo maarufu kama mechanization program. Mpango huu unalenga kuwafikia wakulima katika kaunti mbalimbali kupitia vituo maalum vya huduma za trekta na mashine za kupanda na kuvuna kwa bei nafuu. Tupate taarifa zaidi. Tractors. So the reason why we are so excited is because now Equity Bank comes in to finance our product at very affordable rates, and it's giving farmers very flexible repayment. They could be monthly, they could be seasonal depending on the farmers harvesting season. And so this bridges the gap that we have seen in Kenya, that mechanization in Kenya is only 30%. That is agri-mechanization is only 30%. And so for us, we come in to bridge this gap by providing, on one side, Kanjeno is providing a very robust product. Kubota is one of the leading global tractors in the world, and Kanjeno is a 90-year-old company that provides support, provides aftermarket. So on that side, we provide the right product, that is a Kubota tractor. And on the other side, Equity Bank provides flexible financing of up to 90% of financing, which makes it exciting and easy for the farmers. And on top of that, for every tractor right now, we are giving a free motorbike. And for this month of August, we'll also be giving farmers a free acreage calculator. That's a Garmin, a high-end product to help the farmers just to measure how many acreage they are able to till in a day, scientifically, using this gadget. So we are so happy today because this is something we've been looking forward to support the food and agriculture industry, to create food security in our country. So very excited today to launch this, and we look forward to providing this to all our farmers. And to our farmers out there, we're inviting them to any Equity branch, any Kanjeno branch, to come and ask for Kubota tractors, and we'll be happy to offer them this partnership. It takes a very short time to approve a loan, less than 48 hours. So, we're so excited. Thank you very much. Okay, my name is Kariso Moloi, Commercial Director, Equity Bank Kenya. We are very excited to sign this MOU. We have had numerous discussions. Our intention is to ensure that in the market, we actually reach 210 units, but that is not our focus area. Our focus area is how we transform the country from a food and agri perspective so that we ensure that there is that level of ecosystem that we grow. When we look at this partnership, our intention is not to measure the units, but necessarily to measure how we transform the lives of the people around us. That is our key mandate. We don't only look at the tractors alone, we look at how we can actually look at the mechanization aspect where we can unlock that whole ecosystem and ensure that it's not painful for the farmer. They actually focus on delivery, just not more than actually looking at the units. Our intention is that we bring a full suite, like we've said, our insurance business, our ecosystem unlocking through our food and agri, but this is one of our key pillars where we intend to transform lives within the organization and within the wider community. Thank you. My name is Cecilia Moshiri. I'm a farmer and I come from Narok.
At the same time, I'm an agricultural teacher. I've done agriculture from Moi and Egerton, and up to now, I'm an agriculture teacher. I have a lot of experience with the Kubota because I purchased one 2 years ago, and I have been using it. Wasiwasi umeendelea kutanda miongoni mwa wananchi kufuatia wimbi la wamiliki wa halali wa ardhi kujipata tabani baada ya mali yao kunyakuliwa kwa njia za ulaghai na ugusi wa stakabadhi. Hapa jijini na kaunti mbalimbali, kilio cha dhulma za ardhi kimeshika kasi. Mwanaume mmoja aliyepitia maumivu makubwa ya kisaikolojia anasii mamlaka za kisheria kuingilia kati na kumrejeshea ardhi yake aliyojitafutia kwa jasho baada ya kugundua kuwa hati yake imefutwa na jina lake kuondolewa kwa njia za giza. Hali ya simanzi na mafadhaiko imetawala maisha ya jamaa huyu, mkazi ambaye sasa anadai amepitia mateso makubwa ya kisaikolojia na kiakili kwa muda mrefu baada ya kujipata ana kitu kufuatia wizi wa ardhi yake kupitia nyaraka za kugushi. Akisimulia masaibu yake kwa uchungu, alieleza jinsi alivyogundua kwa mshangao kuwa ardhi yake ambayo amekuwa akimiliki kihalali kwa miaka mingi imebadilishwa umiliki na kuhamishwa kwa jina la mtu mwingine bila yeye kujua wala kuhusishwa. I would wish that the DCI, Mr. Amin, prevail on his officers to sort out this thing of the file so that this case can go on. But again, another surprise is that when the case was brought to court the first time, there were a long list of accused who were about 7. But I'm told the office of the ODPP requested for the file to be taken back to his office, where he withdrew 5 suspects, which included some registrars of land, who investigations clearly indicated that they had conspired with the suspects. For the ODPP, I want to be guided. The 5 officers he withdrew who were initially among the accused. Are they going to be witnesses in this case, or that means they will never be held responsible for the part they played in getting a forged title for this land to be sold to somebody else? Of course, in terms of resources, I haven't accessed that piece of land, so whatever I wanted to do with that land to improve my life and the life of my family, I haven't accessed it. So I've not invested the way I would have wished. Number 2, of course, every time I keep moving to DCI to try and follow up, it costs money in terms of fuel, but of course even in terms of mental torture. Hali ya sintofahamu imeshuhudiwa katika kaunti ya Kisii baada ya vijana na wakazi wa kizazi kipya maarufu kama Gen Z kuchukua msimamo mkali dhidi ya wimbi la ghasia na kile wanachokiita siasa za kiuni. Katika hatua inayotajwa kushangaza wengi, vijana hao wameapa kusimama kidete kulinda amani na usalama wa kaunti yao, wakituma ujumbe mzito kwa wanasiasa wanaowatumia vijana wenzao kuzua fujo. Kaunti ya Kisii imeshuhudia mabadiliko makubwa ya kisiasa baada ya vijana wa msimamo mkuu wa Gen Z kujitokeza kwa wingi na kutoa onyo kali kwa makundi ya wauni na viongozi wanaofadhili kuvuruga shughuli za maendeleo na amani. Wakiongea na wanahabari, vijana walisema wamechoshwa na vitendo vya vijana wenzao kutumiwa kama ngao na wanasiasa wachoyo wa mamlaka wakati wa ghasia na maandamano ya fujo. Walisisitiza kuwa kuanzia sasa watachukua hatua za kisheria na kijamii kuwakabili wote wanaovunja amani. Tupate taarifa zaidi. Haya, eke gusi ndio tunaweza chukua hata kama ni 5.
ya baba. Nataka kuchukua fursa hii kuwarai vijana wagusi and the country at large wajiandikishe kama wapiga kura, na wale ambao wamefika umri wa miaka 18 pia tunawahimiza wachukue ID, na tunawauliza wale wanasimamia katika ile idara ya kupeana ID, they fast track the process of issuing the IDs so that vijana wetu wapate ID mapema ndio wajiandikishe kama wapiga kura, so that their voice can be heard at the ballot come 2027. Naimisha vijana kwamba sisi wote tujiandikishe kama wapiga kura. Tusiwe tunatumika na wanasiasa kwa masuala ya kulete gunisi. Tuwe vijana wa amani tunapokaribia uchaguzi wa mwaka ujao, mwaka wa 2027. Naomba sana sisi wa Kenya wote na Wakisii wote na kila mtu Kenya hii, tunaomba sana tuwe na amani, tufanye uchaguzi wa amani, tusiwe tunatumika sisi vijana kulete taswishi, kulete shida. Tuwe vijana wako na amani. Leo hii tumekuja hapa Nyamira kwa ajili ya kuweza kuhamasisha vijana wenzetu waweze kujisajili kama wapiga kura kwa ajili ya kuweza kujiandaa kwa mwaka ujao ili tuweze kufanya uchaguzi. Na tunaamini ya kwamba ile shida ya ajira ambayo tunasema vijana hatuna, jibu ni kupiga kura na kujisajili kwa ajili ya kuwa mpiga kura. Tabasamu limerejea nyusoni mwa mamlaka ya wakazi katika kaunti ya Kisii baada ya zaidi ya wananchi 2,500 kunufaika na kambi maalum ya matibabu ya bure ya mifupa na viungo. Zoezi hili lililovutia umati mkubwa liliwaleta pamoja madaktari bingwa waliotoa huduma za upasuaji mdogo, ushauri wa kitaalamu na ugavi wa vifaa vya kusaidia matembezi kwa wale waliokuwa na ulemavu wa viungo. Hospitali na vituo vilivyoandaa kambi hiyo vilifurika, huku wagonjwa wa umri wote wakijitokeza tangu alfajiri kupokea huduma ambazo kwa kawaida ugharimu pesa nyingi katika hospitali za kibinafsi. Kambi hiyo ya siku kadhaa ililenga hasa kuwasaidia wananchi wa tabaka la chini ambao wamekuwa wakiishi kwa maumivu ya muda mrefu kutokana na magonjwa ya viungo, uti wa mgongo na majeraha ya ajali bila uwezo wa kumudu gharama za matibabu. Tupate taarifa zaidi. For sure, we can only see so many during this medical camp, and we have so many cases that are pending, and we have even more people that will continue coming because they have heard what has happened here. Our promise is that through the government scheme, that is SHA, and we are so happy that we had a few issues here and there, but the government graciously agreed to reinstate us back. So we are going to take up those cases now under the new arrangement with the government and continue supporting them. And we are even appealing to the general public, those who have orthopedic issues. We have local doctors. That's why together with the Mairua Foundation, we were able to see more than 2,500 patients in terms of screening, which turned up to those surgeries. And the prevalence is quite huge for all the issues, that is bone issues. On average, you can find maybe 5 to 7% of the 2,500 people need surgery at the end of the day. Those are the people we are saying that as a hospital, we will continue serving them, of course, under now the government scheme of SHA, and see where we can help them. We are not going to subject them to any charges. Just what the government will offer through SHA, will be able to sort all their needs in partnership with the government. As the Anjo Adventist Mission Hospital, we have been able to achieve much in terms of giving healthcare to the underserved, the people in our communities. Our hospital, through this medical camp, reaches not only Kisii County, but also neighboring counties like Migori, Nyamira, and Narok County. And we are happy to have partnered with the Mairua Foundation, because we serve almost the same goal in the mission. As a church hospital, we try to give healthcare to those who cannot afford it. As we know, healthcare has become very expensive. Even before you get to surgery, getting the diagnosis shall have cost you 20,000, 30,000, which most people cannot be able to attain. So when we have a group of professionals who are willing to offer these services for free, it becomes a great partnership with us, because it makes us achieve our goal as a church and as a hospital. So we are very thankful. Also thankful to the government, because when these doctors come, they have to get certification from the government, which gladly we received a lot of support from the Ministry of Health and several agencies in the government, including KMPDC. They do the licensing.
And the equipments that they bring, they cost a lot of money. And if they were to come under natural processes, it will be very expensive to have them here to help the people. But the government, through its initiatives, was able to exempt them from tax, was able to certify them good enough to help our people. And that's why all this is becoming a great success story. We also encourage our people to register in SHA. The number we have for Kisii County registered for SHA is about 465,000 residents of Kisii County registered, just short of 500,000. And as you know, SHA is actually a universal healthcare intervention intended to help all Kenyans access basic healthcare. So we're encouraging, first of all, thanking these 465,000 residents of Kisii who have registered, but also encouraging the other residents, because Kisii County has got nearly 2 million residents, to actually equally register, because that will cut off all the michango that you have to do. And nowadays on WhatsApp, before they used to be on a piece of paper, you have to keep appealing to people because someone is sick or someone needs to go to hospital and you don't have money, you have to appeal for fundraising. But now with SHA, with a means test, once they evaluate and see where you actually fall, they'll advise you, maybe your premium is 500 shillings or 800 shillings or 300 shillings, and you pay the premium, and once you fall sick or any member of your household, then you actually get cover. So I want to encourage, on behalf of my colleagues at the Ministry of Health, as you know, we work as a whole of government, so I speak here as a government official, to encourage that side of our government, that we want as many residents of Kisii as possible registered in SHA, and of course, all the other programs that we'll speak to in other areas. But since we are in the hospital, our biggest concern is SHA. You see that our community has got a lot of motorbikes, there's a lot of movement, and this has actually led into a lot of injuries. Any of you witnessed some of the cases we're seeing in the wards, like there's some say who had a broken arm all the way to the shoulder. He said 13 years ago he had a fall from the motorbike. The bones broke completely, both at the shoulder and the hand. They partially sort of treated him, and the rest they said, "Enda ujichunge." That's really those his words. So literally go take care of yourself. So, and when you look at the X-ray, part of the hand was actually completely disjointed, and it's been like that the last 13 years. So the doctors came and they did what you can almost call the miracle of modern medicine. They have joined those two bones, obviously using modern technology, and the guys are feeling much better. It's almost like a new life. So we want to thank the team of doctors from the Marura Family Foundation and the volunteers who came from America, who obviously have been conducting the free surgeries. We want to thank the team of Nyanchwa Adventist Hospital for offering this facility to be used. This year has actually been a blessing. We also want to thank the county government of Kisii County, led by His Excellency Governor Simbarati, who in fact had to write authorization for these doctors to come here, because normally government works with structure. The county had to approve that they're coming to work here. Then my colleague, the PS for medical services, had to also grant the same for the equipment to be imported, because they have to be cleared by the pharmacy and the Poisons Control Board, and also the KRA who had to clear the equipment. So it was a collaboration between the county government of Governor Simbarati and the national government, obviously from the Ministry of Health. Advanced technology is really designed for the benefit of others. I think we're seeing AI as just a global impact, not just in medicine, but across different fields. In my life of orthopedics, I've certainly seen it in my office where I'm able to talk into a microphone like this and it spits out notes that we ordinarily in the old days would be able to write with pen and paper or type on a computer. I think it's something we have to embrace, something we have to be knowledgeable on, and definitely it's impacting and changing a lot of what we do, certainly in the aspects of medicine. I have the fortune of being able to run this foundation that actually provides care to the underserved, and we have strategically chosen Kisii as one of those counties where we're able to do our work. So we're just grateful for that opportunity. This is our third year in a row here where we're actually running orthopedic medical camps. And this is the first time we were dedicated to just one facility here at Nyanchwa Advent Health System. What I would say, we've now that we're concluding the camp, this is the last day. We've screened, like Mr. PS said, 2,000 patients. I think personally my team has seen nearly 400 of those.
and we've offered a lot of non-surgical treatment options for common conditions that involve the hip, knee, shoulder, hand, and foot and ankle. We've also performed quite a wide array of orthopedic procedures. We've done multiple hip and knee replacements. Our hand specialist has done cases that involve the hand. When you were doing your tours, you saw the kid that had a contraction in the hand and had a successful release. But also foot and ankle cases where people have foot deformity and not being able to walk, and they're being helped in that regard. So for me, I think while we leave feeling satisfied, there's always that desire that we want to come back, just because the lines are long. Some of the people that we did not attend to are still many, and we hope to come back again. And we're grateful for the opportunity to serve and do that, and get all the support from the local team of doctors, the hospital, and the county. And then just one thing, I think sometimes we get bombarded with with the numbers, but I just want to mention one story. And you guys may be able to pick this up. There's a gentleman by the name of Edwin who emailed our foundation exactly a year ago. The problem with that was that he emailed us 2 days after the mission trip, and he sent me his x-rays, which showed a really bad hip, and we promised that we'll be back. And so then he emailed us again 2 days before we came in, and we're actually able to do his hip surgery today. So we're really grateful. Stories like that just really touch our hearts and bless all of us, and that just gives us more momentum to be able to do the kind of work that we do, which is difficult, being able to work 16 hours a day for a short period of time of nearly 4 days. So I'll just leave it at that, and again, thanks everybody for being here, and we're grateful for the opportunity. Na hapo ndipo tutakapokuwa tunatilia kikomo kwenye habari zetu za saa saba. Mimi ni kwa wako Joshua Mwendwa, na hii ikiwa televisheni ya Mukaru ambayo imedhaminiwa na duka la mabango ambalo utalipata pale RNG Plaza. Linajulikana kama Mukaru Sign Shop. Utalipata pale RNG Plaza, orofa ya pili, duka la 15 na 16. Ukitaka kuwasiliana nao utawafikia kwa nambari 0721 25 8803. Nikirudia tena 0721 25 8803. Utawafikia pale, unaweza watumia ujumbe pia kwa WhatsApp. Wataweza kukujibu na wataweza kukusaidia ama kukuongoza jinsi ya kufanya. Na wanafanya kazi ya mabango, sticker, roll-ups, hizo vitu zote, uchapishaji wa manguo, shati, vikombe, hizo vitu zote zenye unaweza taka kufanyiwa. Ukifika pale utasaidika, na pia ukifika pale kusaidika pia utakuwa umetusaidia sisi kama televisheni ya Mukaru, na uwe na siku njema yenye mafanikio. Kwaheri. migunda ni tuguraga na migunda ikoragwo itaitu no taitu yo ni turenda guikara tukimenyaga rugano rwayo history ya taitu nginya tumenye tuguka kuigirira migunda ri turaigirira tu andu mahana atia itande ko ndo ni nyamba gwika research nditengeraga aitho ni urerano na ndigenda kwira mundu tiga ihenya ria kugura mugunda aba wethe andu expert aria mamenyete hitho na thiri ya migunda uria thiaga tondu ciringi yaku ndibatie kuragira oro guo riera-ini na nikio gwitaga guko kwa Mukaru TV tondu twaragia maundu oro maria maumagiriria mundu haria angekenera marito makwa ndicenjetie no muthuria wa Mukaru mucera wa baria wa mbugu ndi muigwa na mbuya baria wero marika bari mawathanire wa maina mwanginia wa githaku nikia wa irimu o muthenya ni njugaga thayo. Karibu director. Thank you sir. Yes. Nakushukuru bwana Mukaru. Salimia watazamaji wetu. Ninawasalimu nyote mnatutazama katika runinga ya Mukaru TV. Ni mimi wenyu John Paul Land Consultants. Niko hapa niwaletee mambo ya ardhi. Asante. Okay. Leo tunataka nataka kuuliza maswali on behalf of our viewers. Yes. Kuna ile inaitwa about visiting ground for surveying. Unajua kuna ile tunaweza kupata huku kwa Mukaru TV, unakuja unatuambia uko na plots
Juja Farm kuna plot wapi, lakini hiyo Juja Farm umesema miaka 2, ukisema Juja Farm tunashindwa hii watu wote na walinunua zikaisha, kwani hakuna nini shamba ingine ama ni ile tu unauza. Unajua ni vizuri kusema kama iko na kama hakuna ili tujue utuchanue sisi kama watazamaji wa Mukaru TV. Okay. Na kuuliza maswali hii si mimi peke yangu, lakini hata wao wakiwa bahari pale wanataka kujua hii ya kuvisit ground, kufanya ile survey ya Saba ili ujue mahali pale ndio nimeenda nikapata na hapo ndio tanunua. Mtu anaanza wapi? Asante sana Bwana Mukaru kwa nafasi unanipatia niweze kuambia wale wanatazama kwa hii runinga ya Mukaru TV. Nitaanza na jambo moja ilitendeka kwa ofisi yangu. Mama akakuja kwa ofisi akaniambia niko na shamba yangu 1 nataka nigawie watoto wangu ploti. Na kisha nikamwambia hatua ya kwanza tutaenda kufanya search, na tukafanya search na ikakuwa iko sawa. Haya. Hatua ya pili ni kwenda kufanya ground search kama vile mwelekazi wangu ananielezea surveying, kufanya survey ground kuna namna gani. Baada kupata hiyo kwenda ground na map, nikafika ground na map kuangalia haipelekani. Kaambia mama haipelekani, ile map inasema na vile ground iko haipelekani. Mama kananiambia namna gani? Unaniambia nini? Hii shamba ninalima zaidi ya miaka 10 na hakuna mtu anekuja kuniuliza swali hata moja. Unaniambia mambo gani? Ikakuwa ni issue. Kaambia sasa survey mimi sikuelewi na unanichanganya. Kwa sababu ninalima hapa miaka 10 na sijaulizwa swali. Na mimi nikiangalia hiyo green card iko sawa, search iko sawa, title iko sawa, lakini ground beaconing inekataa, location ya shamba inekataa. Nikamwambia sasa hii maneno tutaenda kwa ofisi ya chief ili aweze kuinterpret. Kama mimi haunisikizi, wacha tuende kwa mkubwa. Tukienda kwa ofisi ya chief na nikamwelezea nimekwenda ground na haipelekani na hii map. Sasa shida ilikuwa hivi. Huyu mama yule alimuuzia hiyo shamba alikuwa na title 2 ya loko, same loko. Lakini ile title alimpatia alimuzia title tofauti ya hiyo shamba. Makosa ya kwanza iliingia pale. Yeye alichukua title na wakandikania kwa wakili na akaenda kubadilisha isiyo hiyo shamba. Makosa. Chief akamwelezea, "Ebu kaambia Savia, ebu tuone na hii map unioneshe hii shamba iko wapi." Shamba hiyo mama alimpeleka ilikuwa pande hii, lakini ile kwa map iko pande nyingine. Still same location. Chief akamwelezea, inaonekana huu mzee alikubadilishia ya pande hile kuliko ya pande hii. Na ndio hapo unahitaji mtaalamu, an expert. Wakati unanunua hiyo map, kama hajatafuta mtaalamu, amwambie hapana, hii title si hapa, hii title ni ya pande ile. Na hapo bahati mbaya mwenye kumuzia hakuweko, alikuwa shakufa. Sasa shida ni kwamba lazima succession ifanywe ndio hii shamba itoke pande hii ikuja pande hii. Kwa hivyo wakati unesema mambo ya kuvisit ground, hiyo ni kitu moja bora zaidi. Sio title peke yake, tafuta expert aweze kukupeleka ground, na baada kufanya kila kitu kwa sawa, proceed on to the next stage. Yes. Kuna saa zingine watu wanaweza kuja kwa kununua mashamba, umewasikia
Anakuja maybe anaambiwa kuna plot nataka kuuzia iko mahali pazuri, naonyeshwa kwa barabara. Maybe za plot number tuseme number 8. Sasa unaenda unaonyeshwa pale kwa barabara, unaona hiyo plot kweli ni inaguza rami, lakini ni shamba yenye iko kama eka 5. Kule chini kuko na mto. Ukikuja kumwaga mawe pale unaambiwa plot number 8 zimeanza kule chini. Ndio. Ukienda kule ukiangalia kwa map unapata plot yako iko kwa mto ndani. Sasa unajua kuna mahali kuna kuweka na ile mito seasonal. Seasonal ya Mukaru rivers kama na huku Ithanga na huko saidi ya Mwingi unaweza pata mahali hata kuna mchanga, watu wanaenda kuchota ile mchanga ya kujenga ile sanda. Na unapata ni kama saba mzuri sana. Bali siku ile kutanyesha unapata hapo hata huwezi pita. Juu ni mto kubwa. Mtu anaweza kuja apige mpaka hapo. Unaweza upate plot yenye umeuziwa iko pale kwenye maji iko. That's why kama hizo unafanyaga aje kwa John Paul? Sasa jambo kama hiyo kabla hujaekelea pesa yako na unaenda sehemu mgeni hauelewi, take your time kwa neighbors, ende ulize wakati kuna kiangazi kuna kanga hivi, kukinyesha hii area iko namna gani. Those people they are very honest, watakwambia hapa iko mtu inapitanga. Na hapo hiyo ni hatua yako ya kwanza, ulienda ground pamoja na yule anakuelekeza mweze kufanya research hiyo. Hapo utondokea, pesa zako hazitapotea. Kwa hivyo kitu ya maana ni kuvisit ground pamoja na land consultants. Jambo lingine, public land. Kuna mzee mmoja tulikaa naye akanielezea alikuwa anafanya kazi, mtu mmoja akakuja akamwambia niko na title, so nipatie, nilikuwa miaka ya 80s, niko na title hapa, nipatie 1120. Akampatia 1120, akambadilishia title. Baada ya kumbadilishia title, akachukua title na akalima hiyo shamba zaidi ya miaka 20. Hakuna mtu hata mmoja anauliza wakati development ya serikali iliingia area hiyo, serikali iliangalia kwa mapi yake. Kwa mfano ni kama area Keno, ni wapi tuko na mali yetu hapa, tunataka kujenga hospitali ama police station ama tunataka kujenga maofisi ya serikali. Wakiangalia mapi ya Keno, wanaangalia hapa tuko na mali yetu iko mali hapa, wacha twende kwa mali yetu. Akienda huko apate wewe kumbe uliuziwa nini, mali ya serikali. Na sasa hiyo serikali ina mkono mrefu, itatafuta wewe, itakuuliza wewe hii mali ya serikali unafanya nini nayo. Hiyo title inachukuliwa kwa sababu is a public land. Kwa hivyo ni kitu chema. Huyo mzee akaniambia alipoteza shamba yake ilichukuliwa hivyo kwa sababu aliletewa title na kuna kitu kingine alifanya, alichukua title na kaiweka shamba kaonesho na kaanza kulima. Kwa kitu cha maana ni kwamba land ya serikali ama public land hiyo sio halali. Iliyo karibu na mto, mniona yale mambo inatendeka, hiyo sio halali. Na mara mingi tunakimbizanga deal mbio mbio. Ukiona deal inakimbizwa, iondokee. Wacha ijipeleke kwa utaratibu. Kitu yote unasikia unapewa pressure. Ondokea hiyo jambo. Inafaa ipelekwe kulingana na utaratibu. Asipogojea, ondokea yeye. Kwa hivyo ndio mashauri yangu bwana Mukaru. Kwa hivyo tukikuja kwako tunataka kuona tunataka kununua mashamba, lazima kwanza tuende tutafute director mwenyewe. Amesema ya kwamba ukienda kwake lazima before uwekelee pesa kwa meza, lazima kwanza uende uangalie historia, ujue kama hii ni public land. Nafikiri unakuweka na map ziko, tunanua map. Map ikue, unajua kuna watu wengine
anakuambia niko na 7 na kuuzia, anakuweka kama kwa ile Range Rover yako, akikufungia hapo na iko na na ile vioo ya nyeusi alafu unamwekea soda hapo. Sasa unajua hata akienda sasa, akitoka tu hapo, hata akisalimia majirani kule hawezi ongea na yeye vizuri. Ile gari umemleta nayo already ile class umempandisha, hawezi kuwa na time ya hawa wengine. Naona hapo correct, maybe hapo hata watu wengine wananyang'anywa kwa hiyo design. Lakini ni vizuri kujua, kama vile director anatuambia hapa ya kwamba ukienda mahali pale, wacha kwanza kuwekelea pesa before ujue history. Correct. History ya Saba, na ni ukweli venye anakuambia. Juu nimemwangalia, nimemfuata na nimeona ya kwamba yeye mwenyewe hii mambo anaongea hapa ni ya ukweli, na nimewahi nunua kwake na nimeona akiuzia watu wengine, na niko na uhakika ya kwamba ukileta pesa kwa director mwenyewe mwenye unaona hapa, John Paul Land Consultancy, ndiye director mwenyewe mwenye amesimamia hapo. Na nikikuletea kwa Mukaru TV ni ya kwamba chenye anakuambia ni cha ukweli na niko na uhakika. Ukimwona ni sawa, ukiniona ni sawa, na ukikuja tutapatana mahali pale na utasaidika. Namba yako ya simu tukimalizia 070751 3010. Nitarudia tena 070751 3010. Hapa Nairobi utatupata kwa RNG Plaza, tuko gorofa ya pili, room 16. Kifika pale uliza bwana Mukaru, atakupatia mwelekezo zaidi. Kikuja pande ya Keno Kabati, ofisi yangu iko nyuma ya Quiver pale Maguna. Ukifika pale unipigie namba, utanipata, niko ground floor, room number 3. Gatho cia mwanya tucemanagia kwa Mukaru TV nigetha ugathikagiriria uhoro wa uguri na wigithia wa migunda nginya hindi enge tugacemania tukire andu aya matigire na mahinda mega. Thank you very much. Thank you sir. Thank you.
Designing is not just a matter of having some work done. It's about creativity, passion, visualizing, and knowing what a customer needs. That's exactly what we give you right here at Mukaru Signs. We have designers who design your work to your satisfaction, be it banners, roll-ups, stickers, billboards, and many more. Visit us at our NG Plaza, 2nd floor, room 15 and 16. You can as well call us on 0721258803. Mukaru Signs Shop. We are what you want. We are what you need. John Paul Land Consultancy. Professional guidance you can trust for all your land matters. Buying or selling land is a major decision. We provide transparent and reliable services to protect your investment at every step, including land verification such as official land searches and ownership verification, documentation and titles, that is, title deed processing, land transfers and succession matters, survey services including subdivision and confirmation of survey plans. You can contact us on 0707-513-010 or visit our offices at Keno Office behind Quiver, Kwameja Building, room number 3, or visit Nairobi branch, RMG Plaza, 2nd floor, room number S16. Ask for Mr. Mukaru and you will be guided. Before making any commitment involving land, talk to John Paul Land Consultancy. Urerorera Mukaru TV. Ngatho muthikiriria witu mothe wa Mukaru TV guko ni kwa Mukaru Size. Mukaru Size ni kambuni iria guthondekagira indo. Iguthondekagira indo yendete. Guko ni